అందమైన చర్మ సౌందర్యం మీ సొంతం. సెకండ్ ఆక్వా రేడియన్స్ డీప్ క్లెన్సింగ్ జెల్. ఎస్పెషల్లీ ఈ సినిమాలో మీరు వర్క్ చేసినప్పుడు మీరు తెలుగు సినిమాలు చేశారు, మీరు హిందీ సినిమాలు చేశారు, తెలుగు సినిమాలు చేశారు, అక్రాస్ లాంగ్వేజెస్, అక్రాస్ జెనర్స్ మీరు వర్క్ చేసినప్పుడు ఈ పర్టిక్యులర్ సినిమా ఆర్ ఆ మాటకు వస్తే తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ, హౌ డిడ్ ఇట్ పుష్ యూ క్రియేటివ్లీ టు ఎక్సెల్ వెన్ యూ హ్యావ్ టు కంపేర్ బాలీవుడ్ వర్సెస్ టాలీవుడ్? ఏది గ్రేట్ అని నేను మాట్లాడను, బికాజ్ ఎవ్రీ ఇండస్ట్రీ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ చామ్. నా పాయింట్ ఏంటంటే హిందీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో కన్నా తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ, హౌ డిడ్ ఇట్ పుష్ యూ టు బి మోర్ క్రియేటివ్? You understand my question, right? See, my first opportunity, I had gotten the opportunity from Telugu film industry. My first ever film as a lead was Malli Raava. And I feel that very fortunate to be a part of this industry because I still feel that I have worked a lot. And if I compare my career graph in Hindi, I still feel that I'm very new to that industry. Yeah. I feel that this is my home. I feel whenever I come to Hyderabad, I feel that, I have grown working in the industry because if you see my career, you're going to get the essence that, I have worked more here than I have worked in Hindi. So I think it's always like a home. And I don't think so there is any need to compare the industries because now There's no point. it's the Indian cinema. For me, it's Indian cinema wherever you are getting good content. And fortunately, I am very grateful that Telugu film industry has given me some brilliant roles and brilliant stories. And those are very, very close to my heart. I cannot be any more thankful to them that, they have seen me and they have trusted me with their characters and I've grown in the industry. యాక్చువల్లీ రెండు రకాలుగా జరుగుతుంది ఒక రిలేషన్, ఏ అండ్ బి ఇద్దరి మధ్యలో రిలేషన్ అనుకోండి, లైక్ యూ వర్సెస్ తెలుగు ఆడియన్స్ అనుకుంటే, యూ హ్యావ్ ఓన్డ్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ కంప్లీట్లీ. నౌ ఇట్స్ ఆర్ ఛాన్స్, యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఓన్డ్ యూ, అండ్ ఈ సినిమా ద్వారా ఇంకా దగ్గరికి వచ్చేస్తారు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అ మ్యూచువల్ లవ్ బిట్వీన్ యూ అండ్ ద తెలుగు పీపుల్. Thank you. మే దిస్ బాండ్ grow and grow and grow. I so wish and I really want to come again and again. I feel like staying here, do as much work as I can, and Shashti Purti is my theatrical release after Pelwan and Devdas because of COVID and everything got delayed. యాక్చువల్లీ మీరు దేవదాస్ చేశారు, మళ్ళీ రావాలో జనాలు ఎంత దగ్గరగా వెళ్ళిన సినిమా అంటే మళ్ళీ రావా సీక్వెల్ కూడా కావాలి అని అడుగుతున్నారు. యెస్టర్డే ది అదర్ డే ఐ వాజ్ ఇంటర్వ్యూయింగ్ హీరో సుమంత్ గారు. సో అప్పుడు కూడా మై ఫస్ట్ పాయింట్ ఇస్ మళ్ళీ రావా సీక్వెల్ వస్తుందా సార్ అంటే ప్రజలు అంత ఓన్ చేసేసుకున్నారు మళ్ళీ రావా. సో యూ బీయింగ్ ఇన్ మళ్ళీ రావా, యూ యాక్టింగ్ ఫర్ దేవదాస్, పెద్ద పెద్ద హీరోస్తో వర్క్ చేసిన తర్వాత మీకు తెలుగు ఆడియన్స్కి ఎందుకు కనెక్షన్ బ్రేక్ అయింది? అంటే ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ స్టిల్ మోర్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ లెవెల్, వేర్ ఇన్ విచ్ ఒక చిన్న గ్యాప్ తీసుకొని మళ్ళీ ఈ సినిమా ద్వారా ముందుకు వస్తున్నారు. ఆ గ్యాప్ ఎందుకు వచ్చింది? So I was never away from Telugu film industry. I worked for Parampara, correct. I worked for Meet Cute, I worked for Bench Life. I was continuously working. Yes, if you talk about theatrical release, after a very long time I was also craving. As an actor, it's a very big thing to get a theater release, and after a very long time I'm coming up with this film, and all my fans from Malli Raava, I still get messages that when are you coming back and stuff. I always tell them I'm here, I'm working. I'm ready. It's just that you miss me because you have not seen me on a big screen. But this is the time for you guys, and please go and watch Shashti Purti for me. And for the whole team, we have really worked hard for this film, and I hope that you're gonna love it. సో ఈ సినిమాలో ఫ్యామిలీ బాండింగ్, ఫ్యామిలీ లవ్ ఎట్లయితే చూపించారో, షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు కూడా ఏదన్నా బాగా హార్ట్ ఫెల్ట్ మూమెంట్స్ ఉన్నాయా విచ్ యూ వుడ్ లైక్ టు షేర్ విత్ ది ఆడియన్స్? బికాస్ బీటీఎస్ అనుకోవచ్చు, లేకపోతే షూటింగ్ టైంలో ఆ మెమరబుల్ ఇన్సిడెంట్స్ అవ్వచ్చు. చాలామంది హీరోయిన్స్ కానీ యాక్టర్స్ కానీ సినిమా ప్యాకప్ అయిపోయే లాస్ట్ రోజు కళ్ళెమ్మటి నీళ్లు పెట్టుకుంటారు అని వింటాను. I don't know if it is right or wrong, but meek alanti emotional connection with the set, with the people, with the team edana anipiste cheppandi. So number one, it always felt like a family, and all thanks goes to Rupesh Garu for that, because he made sure that everybody feels at home. For this film we have shot in Rajahmundry, and trust me, I don't know post pack up or post the film got wrapped, I cried or not,
But during that time of shoot, because we were shooting in 40 degrees, 45 degrees, in Rajmundry, Godavari, water, around you, it was so hot. And the temple I was talking about, we used to, there is no way, the road is not there. You have to cross the river with a boat, and then you have to walk for 20 minutes and then come back again to get the boat, and then you get to the base. Yeah, so it 20-minute walk. 20 minutes going and 20 minutes coming back, because it's all sand. 20 minutes is nothing to walk, but when there is no proper road and it's all sand to reach to the temple, it was really tough. So I think during that time I must have cried because it was very And very very hot. challenging, very challenging. And everybody from the set has worked their, given their 100-200% to this film, blood, sweat, everything. So I think, it, and the beauty of Rajmundry is there, Godavari is there. So I really want you guys to watch it. యాక్చువల్లీ వీ హెవ్ హర్డ్ అబౌట్ దిస్. ఈ సినిమాలో ఎమోషనల్ సీన్స్ షూట్ చేసేటప్పుడు గ్లిజరిన్ లేకుండా ఏడ్చారట. ఇస్ దర్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ రీజన్ ఫర్ ఇట్? ఎందుకంటే మహానటి టైంలో సావిత్రి గారి గురించి వీ ఆల్ యూస్ టు టాక్ రియల్లీ గ్రేట్ అబౌట్ దట్, టెల్లింగ్ దట్ ఆవిడ అసలు గ్లిజరిన్ వాడరు. ఎన్ని చుక్కల కన్నీళ్లు కావాలో చెప్తే అన్ని చుక్కలు సీన్లో కరెక్ట్గా దించే మహానటి ఆవిడ అని. Atla, did you take any inspiration from her, or was there any reason behind that? Yes, I'm getting to know from you. Is I it? didn't know. Yeah, I didn't know about this, but yeah. I don't know. I feel that, if you're feeling the emotion, there is no. Yes, of course, it is very difficult when the takes are going from 1, 2, 3, 4 times. So many things involves. It's not just that first take is always correct. So that if we are doing retakes, then it becomes a little difficult. But I try to act without glycerin. If I'm feeling the emotions, then it comes automatically. And by God's grace, or I don't know, by you can say that, the theatre upbringing I had, it really helped feeling the emotions. So I think I never used glycerin. ఇప్పటిదాకా మీ కెరియర్లో చేసిన సినిమాలు ఎక్కడా వాడలేదా? ఈ సినిమాకి స్పెసిఫిక్గా వాడలేదా మీరు? No, I think I'm not saying that I have never used glycerin. As I said that, it is difficult when you are going take by take. Then Totally it's difficult. understand. Your eyes will be tired. Then after a point, you will not be able to cry naturally. So during that time, but I try as much as possible that I don't use glycerin. In this film, even in Bench Life, I shared a screen with Rajendra Prasad Garu, and we had this scene, father-daughter scene, and we cried. We cried our heart out. We did not use any glycerin. ఇంకొక మహానటి మన టాలీవుడ్కి పరిచయం అయింది. Oh, it's a very big compliment. మై నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నేను అడగబోతున్నాను, మీరే లీడ్ ఇచ్చారు. రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి గురించి యాక్టింగ్ విత్ హిమ్ ఇస్ లైక్ నెక్స్ట్ టు వండర్ఫుల్ బికాస్ ఇస్ సచ్ అ మ్యాగ్నిఫిషెంట్ యాక్టర్. సో రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారితో మీరు ఆల్రెడీ బెంచ్ లైఫ్లో చేశారు, మళ్ళీ ఈ సినిమాలో కూడా చేస్తున్నారు కదా. వాట్ ఈస్ దట్ వన్ క్వాలిటీ యూ హెవ్ లెర్న్డ్ ఫ్రమ్ హిమ్? I think he's very chilled out on set. Like, he's such a senior person, and at the same time, when it comes to act with him, it's like, obviously, both Archana ma'am and Rajendra Prasad Garu, they are working since many years, and I feel to work with them is like doing a schooling again. You just observe them, how they are doing it, how comfortable they are with the scenes in, and at the same time, if you're performing with him, you don't feel any ఒక కొత్త పర్సన్ ముందర చేస్తున్నట్లు అనిపించలేదు? Yeah, I mean, there is no blockages, or there is no I don't know how to name it, but there's very comfort level. There's a comfort level when you shoot with an actor, and it is always give and take between two actors. You cannot take a scene to a pitch or a notch without getting the help from the other actor. So I was very fortunate to share screen with him for the second time, and yeah, we had some scenes, and I think audiences will gonna enjoy after that. సో రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు, అర్చన గారు ఈ సినిమాకి లేడీస్ టైలర్ తర్వాత దగ్గర 38 సంవత్సరాల తర్వాత చేసినటువంటి సినిమా ఈ షష్టి పూర్తి. తెలుగు ఆడియన్స్కి అదొక వావ్ మూమెంట్. సో ఇద్దరు సీనియర్స్ ముందర యాక్ట్ చేయడం అన్నది టెన్స్డ్గా, అమ్మో వీళ్ళు ఏమంటారు, ఎలా వస్తుందో, సెకండ్ టేక్ వెళ్తే ఏమవుతుందో, ఇలాంటి హిండ్రెన్సెస్ ఏం లేవా మీకు? No, ఎప్పుడు nothing. ఎదురవ్వలేదా? That's what I'm saying, that there was no hindrance, no this
even second thought that, you know, what if, because we all were working towards the film. Correct. We were all working towards our characters, and we wanted to make it work as a team, not just individual characters. So, you know, he was very, very chilled out on set, happy go lucky, always cracking jokes, always, you know. So I think I thoroughly enjoyed working with him. Wonderful.